And we know that Camp Liberty is not a place to save life. And I hear in this forum, I tell you frankly, through my connections with the Iraqis, they never hide anything concerning the Ashrafis. They always told me, we will get them. It was not a secret. And it's not also a secret that documentation is there. The Council of Ministers' decision that says we will use all means, which means including the use of force, to evict them. So now, here we are. We have covered up all kind of illegal measures. We covered them up, and we made lies, blatant lies. We doctored documents, yes, we did. And I was the head of the team that doctored the pictures. Camp Liberty was known to be a serious threat to the Ashrafis. The UN was aware of that, and we did it. Now, people have witnessed the attack. We know that it's vulnerable. People died. These people must, whoever is behind this process, must be held accountable. Let me say one thing, Mr. President, the very final one, is about why the Ashrafis should be sent back to Ashraf. If we want to take the responsibility to protect these people, the most fundamental concern is the safety and security of these people. Save them before any other process. Let's forget about the refugee status determination process. Let's forget about the relocation process. I really would like everybody to believe that the danger is imminent, and we need to take action to protect. Et je dis à Madame la Haut-Commissaire, le rôle du Haut-Commissariat, c'est de porter assistance à population en danger. Et que l'absence de protection de cette population, finalement, est un crime. Dites 4 choses à mes frères. La première, n'acceptez plus de discuter avec M. Kobler. Ça ne sert à rien, puisqu'il a fait la démonstration lui-même qu'il a menti, qu'il a trahi, qu'il a failli à sa mission, non seulement de haut fonctionnaire des Nations Unies. Deuxièmement, n'acceptez plus ce que Stevenson a appelé business as usual, c'est-à-dire ce process c'était pour vous inscrire sur la liste des réfugiés, donc de créer des conditions de sécurité, etc. Mais ce process, il a complètement échoué par la suite de la violation de l'accord de décembre 2011. Troisièmement, n'acceptez pas de sortir de l'Irak qu'à partir du moment où vous aurez les garanties absolues pour votre sécurité. Quatrièmement, n'acceptez pas de quitter Ashraf quand vous serez retourné sans que vous ayez la garantie absolue de récupérer tous les biens qui sont vos biens. Soyons clairs, le camp de Liberty est devenu une prison, un lieu de privation de liberté, un lieu insalubre, un lieu de vie inhumain. C'est un constat largement partagé, quoique contraire aux conclusions de l'UNAMI. L'UNAMI qui semble avoir perdu toute aptitude à l'indignation. Enfin, nous avons vu aujourd'hui que certains avaient le courage de s'indigner publiquement. Mais comme je doute fort que le gouvernement irakien décide d'assurer convenablement la sécurité des résidents de Liberty, il me semble plus efficace d'exiger leur retour à Ashraf, qui reste leur seule terre d'asile et qui dépend de plus, et qui de plus leur appartient, immobilier comme mobilier. I also call on residents at Liberty not to cooperate
with Mr. Kobler because we need a real neutral and impartial envoy from the United Nations. Also, the residents should not be interviewed by UNHCR till they are returned to Ashraf. After they are back in Ashraf, we could start moving them to outside Iraq to different European countries. We are very disappointed, frankly speaking, of the role of the United Nations envoy in Iraq. It's difficult for me to say this here in this building, inside the United Nations in Geneva, but unfortunately, Ambassador Martin Kobler has been a total disgrace for the United Nations. As a very ambitious diplomat who was in Afghanistan before going to Iraq, he had an excellent relationship with the Iranian regime in Afghanistan. After arriving in Iraq, he began to follow the instruction of Tehran to close down Ashraf and to quickly dismantle the PMOI. We call on Mr. Ban Ki-moon to give Martin Kobler an early retirement and to replace him a really neutral representative who perhaps could restore the prestige and reputation of the United Nations and the office of the Secretary General. I think the reputation of Mr. Ban Ki-moon has been seriously damaged by his envoy in Iraq. Tout d'abord, je joins ma voix à ceux qui ont demandé le retour à Ashraf de l'incident, parce que c'est la position que j'ai toujours soutenue dès avant les premiers mouvements pour leur déplacement forcé. Nous avons su, notre juriste éminent et moi, et l'éminent c'était l'autre juriste, le professeur René David, un entretien avec M. Kobler avant tous ces faits-là. Et dans l'exercice de notre indépendance comme juriste, nous lui avons répondu d'une manière très claire que du point de vue du droit, ces déplacements ne devaient pas avoir lieu. What the United States has to do and the international community is to go according to their promises, according to their repeated guarantees, and to immediately take the people out of this place, of this death field, immediately, no delays. Airplanes going to Baghdad airport and putting them out, wherever to, out of there immediately, if they are sincere. And sadly, the United Nations should dismiss this joke of UNAMI. UNAMI President Mr. Kobler was selected by Maliki himself, that gave himself the right to reject people that would not be under his thumb. Ich selbst habe in Berlin 2 Stunden mit Kobler verhandelt, noch vor dem Umzug der letzten 2 Gruppen von Ashraf nach Liberty, wie er den Schutz dieser Menschen gewährleisten will. Schon dort hat er Versprechungen gemacht, die sich nun alle als Lügen herausgestellt haben. Und er hat uns, sogar mich, missbraucht, daran sich zu beteiligen, indem ich den Volksmudschahidin geraten habe, geht nach Liberty. Das war aus heutiger Sicht ein Fehler. Mit Raketen auf wehrlose, schutzlose, schlafende Menschen zu schießen, ist ein Verbrechen der Menschlichkeit, gegen die Menschlichkeit.